Now, the Adani Group has claimed it will triple its renewable power generation in the next 4 years. Speaking at the JP Morgan Annual Investor Summit, Chairman Gautam Adani has said his company will be investing $20 billion in eco-friendly technologies in the next 20 years, adding that Adani will be the first group to power all of its data centers with renewable energy. We will triple our renewable power generation capacity over the next 4 years, from 21% now to a high of 63%. No company is building at this scale. Over the next 10 years, we'll invest over $20 billion across renewable energy generation, component manufacturing, transmission and distributions. We will be the first port business in India to get to operational net zero by 2025. We are also confident that our integrated value chain, our scale and experience puts us on the path to be the producer of the least expensive green electron anywhere in the world. An update on COVID-related travel restrictions to 4 popular destinations for the global Indian. In a major easing of pandemic travel restrictions, the US has announced it will allow vaccinated foreigners to fly into the country starting November if they have a negative COVID-19 test. Canada, meanwhile, has eased travel restrictions after 4 months on Indians flying directly to the country. Air Canada has started flights on the Toronto-Delhi sector. COVID tests 18 hours before departure from a designated lab are mandatory. The decisions follow a controversial announcement described by many as discriminatory and racist by the United Kingdom, which still requires vaccinated Indians to get multiple COVID tests and a 10-day quarantine on arrival. Australia, meanwhile, has not taken a decision on allowing foreigners to enter. Life has taken a complete U-turn for thousands of employees at Ford India. Until a week ago, they had a job and stability in their lives. Today, they face unemployment and being uprooted from their homes. Business Today TV's Akshay Nath files a ground report from Chennai on the aftermath of Ford's decision to exit the Indian car market. It was 15 years ago that Rajiv joined Ford's Maraimalai Nagar unit in Chennai. In those years, he settled in Chennai, got his sister married. Then on Ganesh Chaturthi, 9th of September, he was informed of Ford's plans. Now he's one of the 4,200 employees facing the sack. முடிச்சு டைரக்டா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி ஃபோர்டு தான். கிட்டத்தட்ட இப்போ வந்து 15 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சு. லைஃப்ல வந்து இதுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லா லீட் பண்ணிட்டு போலாம்னு சொல்லிட்டு. இப்போ என்னோட ஃபேமிலி, என்னோட சிஸ்டர் மேரேஜ்ல இருந்து நான் வாங்கின வீடு எல்லாமே வந்து ஃபோர்ட நான் வாங்குற சம்பளத்தை நம்பி தான். திடீர்னு வந்து பார்த்தா எதுவுமே இல்லங்கிற சிச்சுவேஷன்ல வந்து யாராலையும் வந்து சர்வை பண்ண முடியாது. While Ford's Sanand plant in Gujarat will still operate its engine shop, the plant in Chennai will either be closed or sold off to another auto company. Employees like Murli Dasan, who's been with Ford since 2004, starting from scratch, are wondering what the future looks like. So, இப்போதைக்கு எங்களுக்கு செட்டில்மெண்ட் வேண்டாம். அவங்க சைடுல இருந்து செட்டில்மெண்ட் பேசிக்கலாம்னு சொல்றாங்க. செட்டில்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு தேவையில்லை. எங்களுக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் தேவை. ஏன்னா அது வந்து செட்டில்மெண்ட் வந்து அது ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன் தான். ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் தான் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கோம். ஒன்று ஃபோர்டு வந்து கண்டினியூ பண்ணணும். அப்படி ஃபோர்டு கண்டினியூ பண்ண முடியாது அப்படின்ற பட்சத்தில் வேற எந்த கம்பெனி இந்த இதோ வாங்குறாங்களோ, எங்கள் கம்பெனி வாங்குறாங்களோ அவங்க கிட்ட இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து சரண்டர் பண்ணி எங்களோட ஜாப் வந்து கண்டினியூ ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம். Central unions have also made their presence felt. They demand the centre and state governments intervene. Meanwhile, the more than 500 ancillary units supplying to Ford are wondering what to do with their factories and investments. There is neither support from the government nor from the bankers, and they are literally struggling to run the day-to-day operations of their company. And we are supposed to take care of them at this crisis situation so that the supply chain does not get affected for the future. We're seeing that
that there has been a lot of talks going on with the management, and at this point of time, members of CITU have gathered outside the Ford company and are protesting, demanding that operations in the Ford plant not be halted and it continue its operations in the country. With camera person Daniel from Chennai, Sakshana for India Today.